ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ PYQ ಸೀರೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಘುನಾಥ್ ಎಸ್ ನಾವು ಈ PYQ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2016 ಟು 2022 ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, CBSE ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು, ಯಾವುದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲಿಂಡಮನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 10% ಲಾ 10% ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 2016 CBSE. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಡೈವರ್ಸ್ species are present together. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಸಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸಚ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಂತರ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ 2 marksಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು?
because they are the place where the diverse species of organisms are present together, living together, such as bacteria, fungus, plants, animals, and decomposers. Hence, it is a hot spot. ಅದನ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So that's a very simple question, and there is another simple question for you. They were asked in 2017 CBSE and only for 1 mark. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು, and it depends on 10% rule. ಓಕೆನಾ, ಲಿಂಡ್ಮನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 500 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 500 joules ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಹಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ 500 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ 500 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5000 joules, right? I'm just writing here. Just look at the question again. Plants provide 500 joules of energy to the rats. So now rats are having 500 joules. Now that means plants had ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ, 5000 joules. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ 10% law that indicates energy when it is moving from one trophic level to another trophic level. 90% of the energy will be lost in the form of heat during metabolism. 90% ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ 10% ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ 500 ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹತ್ರ 5000 joules ಇತ್ತು ಅಂತ. ನೌ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ 90% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. 10% ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 10% ಆಫ್ 500 ಈಸ್ 50. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 50 year, 50 joules in rats, and they are asking how much energy will be available to hawks from the snakes. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಕ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10% ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 joules. ಓಕೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 joules. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. How much energy will be available to hawks from snakes? 50 joules. 5 joules ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ, 50 joules. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 10% law, or you can say ಲಿಂಡ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? 10% ಲಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ from one trophic level to another trophic level, energy will be lost in the form of heat. ಎಷ್ಟು percent? 90% of energy will be lost. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ 5000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು 500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 5000 ಅಲ್ಲಿ 90% ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಗೆ 50, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಗೆ 5 joules ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೌ there is a case study question as I have mentioned. So ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಏನಿಬಿಟ್ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. Students in a school listen to the news read in the morning assembly that the mountains of garbage in Delhi suddenly exploded and various vehicles got buried under it. Okay, you need to understand that. And several people were also injured and there was a traffic jam all around. Traffic jam agate adrinda. In the brainstorming session, the teacher also discussed this issue and asked the students to find out the solution to the problem of garbage. ಈಗ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ 2 main points. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ
2 conclusionsಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, and those 2 conclusions are, one is self-management of the garbage we produce, okay, and the second is to generate less garbage at individual level. ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಸಜೆಸ್ಟ್ 2 measures ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಬೇಜನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? We need to reduce the disposable items, usage of disposable items, or you can say no to plastics. See there, say no to plastics. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Say no to plastics. Plastics, underline the word no, or you need to write it in caps. Okay, say no to plastics, and you can write reduce the usage of non-biodegradable substances. Non-biodegradable substances. Okay, ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, plastics, reduce, non-biodegradable substances ಆ ಥರ. So next, we have to segregate or separate the what? Biodegradable and non-biodegradable wastes. So ಹಾಗಾಗಿ separate ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Separate the biodegradable, bio and non-biodegradable substances. Biodegradable substances. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ recycle the plastics. You can write all these points. So that is nothing but 2 measures we need to take. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ more or less you have to write in the same way. ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ what you can do, you need to say no to plastic, or you can say segregate the biodegradable and non-biodegradable substances. Give 2 points ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದಲ್ಲಿ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? And when it comes to ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, we are going to discuss the same question in the next question as well. I mean, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, list 2 values that a teacher installed in his student in this episode. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂದ ಟೀಚರ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ that is nothing but, one is, they have given here itself in the sentence, one is self-management of the garbage we produce. ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಬೇಜನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜನರೇಟ್ ಲೆಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ that was the question, very simple. And now I told you the same question they have repeated many times. So look at here, 2019 they have asked in CBSE, how can we help in reducing the problem of waste disposal? Suggest any 3 methods ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ? ಬೈ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬೈ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ non-biodegradable substances. Non-biodegradable substances. Degradable substances, you can say. That's the one thing. And second one,
separating the biodegradable and non-biodegradable wastes. We are talking about waste disposal, right? So we can write biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable, sorry, biodegradable waste. Next, recycling the non-biodegradable substances or plastics. You can say plastics anta helbodu athava direct agi biodegradable, non-biodegradable substance anta helona. Non-bio waste. Understood? So these are the methods we need to follow. Next, define ecosystem. Draw a block diagram to show the flow of energy in an ecosystem. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌಸ್. ಇದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, interdependence between living organisms with their physical environment. It's very simple. Continuous interaction between the living organisms with their physical environment is nothing but ecosystem. So I'm just writing here interaction between living organisms and their physical environment environment. Okay, so physical environment anta heladre you all know that abiotic factors, right? So for example, water, air, soil, whatever it is which don't have life ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಸೊ ಅವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾನ್-ಲಿವಿಂಗ್ things. Understood? And you can just remember the second part of the question. So what was the question they have asked here? Draw a block diagram to show the flow of energy in an ecosystem. Energy ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ. So for that I am just writing a block diagram here. Okay, so that block diagrams indicates like this. So I'm just writing this one. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಎನಿವೇ. ಪಿರಮಿಡ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ producers. Remember, plants or autotrophs are the producers. They have ability to make their own food by using inorganic substances present in the soil, and they are producing the organic substances. So always producers occupies the first trophic level. And when it comes to here, illige bandre second trophic level ge bandre, here herbivores, you can say herbivores, or you can say primary consumers. And when it comes to here, carnivores or omnivores, ಅಲ್ಲಿ omnivores ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, or you can directly say secondary consumers. Or here top carnivores, or you can directly say tertiary consumers. Now the energy flow from here, you can write sunlight anta kuda baribodu. Sunlight ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಲ್ಟಾನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರೆದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೌ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ tertiary consumers. So that means
energy goes on decreases from one trophic level to another trophic level in the food chain. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5000 joules and primary consumers just having 500 joules, year 50 joules, and when it comes to year 5 joules. Understood? So this is the block diagram you have to write inversely, or it may be upright, whatever it is you can write. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟು ಆ ಥರ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೈನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 2019 CBSE. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 4 marks 4 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಓದೋಣ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 5 important components of which water is the main component, right? Water kuda ondagirutte. Food as well as potable water are essential for every human beings. So ahara matte neeru eradu kuda ella organisms galige tumba important agutte. So what is obtained from plants through agriculture? Okay, maybe we can understand later. Pesticides are being used extensively for high yield in the fields. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ yield ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ these pesticides are absorbed by the plants from the soil along with water and minerals, and from the water bodies these pesticides are taken up by the aquatic animals and plants. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. We are applying, we are sprinkling the pesticides so over the plants. Now when it is mixed with the soil, water, that reaches the water bodies, and finally that comes back to the plants and animals anta idra artha. And as these chemicals are not biodegradable, hence it is nothing but non-biodegradable. So example DDT, you all know that. And most of the pesticides you can say, and they get accumulated progressively at each trophic level. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ greatly affects the health of our mind and body. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Food is also very important for our life. To get the food, we are doing agriculture ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. To get more yield, we are just using pesticides, chemicals ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And these pesticides are usually, most of them are non-biodegradable, and they're mixed with the soil, water, reaches the water bodies and comes to the other plants as well as the animals, ಬರುತ್ತೆ. And finally that gets accumulated in the progressive trophic level, accumulate ಆಗುತ್ತೆ, and finally that causes the illness effects in humans as well as physical and mind. ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಇವಾಗ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗಿದೆ? Why is the maximum concentration of pesticides found in human beings? Human beings ಅಲ್ಲಿ maximum concentration of pesticides ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, human beings are omnivores. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ omnivores ಆಗಿರ್ತೀವಿ. Sir, I am herbivore. ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ humans are omnivores, or you can say vegetarian. Okay, we occupies, ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ. we occupies secondary or the tertiary trophic level. tertiary trophic level in the food chain occupy ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So these substances
I mean non-biodegradable substances. They do not digest or metabolize in our body. They get accumulated in our body, or they get accumulated in each and every trophic level. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And this process of accumulation of harmful toxic substances in the progressive successive trophic level is known as biomagnification. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಣ. Why is the maximum concentration of the pesticides found in human beings? Because human beings are omnivores, you can say vegetarian, whatever it is. They are comes under secondary or tertiary trophic level in the food chain. So these pesticides are non-biodegradable substances accumulates in each and every trophic level. So that get increases when it comes to the secondary or tertiary trophic level. Adu ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Hence they have maximum, or hence they show maximum concentration of the pesticides, or whatever the concentration. Next, give one method which could be applied to reduce intake of pesticides through food to some extent. ಓಕೆನಾ, ಫುಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಾಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ utilization of the biofertilizers or the organic manures, so that we can reduce the concentration of the pesticides in some extent. Reduce ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನಿದೆ? ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? To carry the energy from one trophic level to another trophic level. So that is nothing but trophic level. Various steps present in food chain, they are called trophic level, right? Producer, herbivores, carnivores, top carnivores. So these are called trophic levels. Understood? Now, with regard to various food chains operating in an ecosystem, man is food chain alli. ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ? ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೋ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Humans are the consumers because we are taking the food from the plants. We depends on the plants directly or indirectly. We are not able to produce, we are not able to make our food with the help of inorganic substances present in the nature. So it's very simple question, right? 4 marks ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದೋದು, ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 4 mark question, very important and very simple one. Now, what is ozone? How is it formed in the upper layer of the Earth's atmosphere? How does ozone affect our ecosystem? Ozone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Ozone, it is the excited state of oxygen, you can say, made of oxygen. You all know that. So O3 is the molecular formula of the ozone. It's a protective layer present in the stratosphere of the Earth's atmosphere and helps to protect all the living forms from the ultraviolet radiations coming from the sun. You can say ozone is the protective layer. I'm writing here. What is that? Ozone is the, ozone is the protective layer. Protective layer. Ellide idu? This protective layer present in the stratosphere of the atmosphere. Stratosphere allide. So what is the main function of this ozone? It protects the earth or all the living forms from the, protects
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಈಗ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಥರ. ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ನೇಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ O3. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಓಝೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಡಸ್ ಓಝೋನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ and also the phytoplanktons, so these are present in water, it may be the terrestrial plants, they usually got adversely affected by the ozone. The pores which are present on the leaves of the plant get damaged. So idrinda enagbodu? So plants gal damage agutte. You can directly say that affects the plants. You can directly say aquatic as well as ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ aquatic plants and damages the leaves. And finally ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್, ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, and they are not able to produce the food ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ ಇದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. 2 ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2, ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ 2 man made ecosystem, artificial ecosystem. You can write, one is aquarium and the crop field. You all know that crop field it is nothing but agricultural land that we have created, adanna now create ಮಾಡಿದೀವಿ. So where all different types of organisms including insects, okay, including microorganisms, plants and physical components like water, soil, light, everything is there. So hence it is nothing but a ecosystem. When it comes to aquarium, it is created by man. ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟರ್, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And also fishes are there. Other living organisms also you can put into the aquarium, so which will never affect the fishes. So ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ನು ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅ ಪಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಸ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಎನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ರೈಟ್? So because we need to remove the excreta of the fishes. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, different types of aquatic animals, different species of plants and decomposers. ಈ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can't clean the decomposers which are present in the bed of the pond. If you clean all the decomposers, again that may cause adverse effect on the different living organisms present in that pond. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಇವು 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಸ್
ಇನ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚೈನ್. ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಓಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಝೋನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ and protect the life form present on the earth from the ultraviolet radiation. and ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, O3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. O2 ಇರೋದು OO ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ O2 combines with a nascent or the atom, oxygen atom becomes oxygen O3, that is ozone ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಓಝೋನ್ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ that closes all the pores of the plants present on the leaves and they get stuck and they can't make their own food. Ecosystem ಅನ್ನು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ 2 human made, man made or the artificial ecosystem, aquarium and crop field ಹೇಳ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. and we do not clean the pond as just like aquarium. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because decomposes all different types of species and plants. Species of animals and plants are present in the pond. They are all equilibrium. I mean, they are maintaining the equilibrium, harmony in the ecosystem. Pond ecosystem, we can't remove any one of those component. ಯಾವುದೇ ತರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So that you can write that. And when it comes to here, name the group of organisms which form in the first trophic level of all the food chains. Why are they called so? ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ with the help of inorganic substances present in its surrounding like carbon dioxide, water, minerals. So by that way that can make their own food, right? So hagagi every food chain has producers, autotrophs in their first trophic levels. Next, adike question tumba simple agide, you can write that one. Second one nodi, why are the human beings most adversely affected by biomagnification? Biomagnification andre enu? It's a process in which toxic, harmful substances, non-biodegradable substances increases successively in their progressive trophic level. Accumulate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸೇ ಮೋರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಟಬಲೈಸ್ಡ್ that get accumulated in the progressive or successive trophic level and accumulates in humans more and more. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ breaks the organic substances into inorganic substances. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ಗಳು ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, so that remains
ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ interrupts the what? Interrupts the recycle of minerals. Recycle of minerals. ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಜಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಫ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋನಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್, and it will never sink into the soil, and it will never absorbed by the plants again during photosynthesis. So you can write all these things. Very simple questions they have asked in CBSE 2022. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಪದೇ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. grasshopper, frog, snake, eagle. It's a kind of grazing food chain. Grazing food chain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ herbivore food chain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That starts with herbivores. Herbivore ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the energy available at first trophic level is 5000 joules, already ಓದಿರೋದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5000 joules. ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 5000 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಶೋರ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 500 and it becomes 50, right? And it becomes 5. So 5 joules is the right answer. So snakes ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 5 joules ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now when it comes to microorganisms like bacteria are called decomposers. Why? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ the organic substances into simple form. ಒಂದು ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2019 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಹೌ ಡಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. So I'm just writing SOX and NOx, right? SO2, SO3, whatever, NO3, like that. So, and also methane. So, yella produce agutte. And remember, these gases are called as, including HFCs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ. These gases are known as greenhouse gases, which are produced from the combustion of fossil fuels. So that finally trap the heat in the Earth's atmosphere. Earth's atmosphere heat and get trap ಮಾಡುತ್ತೆ, and finally average temperature of the earth get increases, so that the long term of a greenhouse effect leads to global warming. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ global warming ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the combustion of the fossil fuels in the automobiles produces carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide or oxides of sulfur and oxides of nitrogen, you can say, and methane. These gases are called greenhouse gases. So that usually trap the heat in the Earth's atmosphere and leads to the greenhouse effect. Adu greenhouse effect na cause ಮಾಡುತ್ತೆ. List the reason for failure in sustaining the groundwater. Groundwater ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, one, it is nothing but increase in population. So increase in population ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೌನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್.
ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಪನ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. Through that, industrial effluents organic substances that seep into the groundwater, including the arsenic, and that is causing the groundwater pollution. Groundwater pollution ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And also industrialization. So these two are the main reason for the failure of sustaining the groundwater. Okay, next. A reuse of plastic products is better than the recycle method. Why? ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, reuse ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are using the plastic which we have already used. Okay, and it will never require any energy. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ recycling takes energy. Okay, manpower or machine power. It takes different, like for example electricity ಆಗ್ಬೋದು, hydrocarbons ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, electricity ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ recycle takes time, recycle consume power, energy, manpower, whatever it is. So reuse it is better than the recycle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Local people are stakeholders of forest resources. Explain. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಶುವಲಿ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, local people, or you can say tribal people, they depends on forest for their daily uses. So they need wood, small wood timbers. I'm just writing here. They need small woods, timbers. ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. they need firewoods. They need firewoods, and also they ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ವಿಚ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು ಕೂಡ ರೋಡೆ ಎಂಟ್ರೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. And they are utilizing it wisely sometime. Okay, ಅಂದರೆ ವೈಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಲೈಕ್ ಹಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಗುಡಿಸೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ 4 ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫೈರ್ವುಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಹಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. As energy moves progressively through the various trophic levels of food chain, it is no longer available to the previous level. ಯಾಕೆ ಇಂದಿನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ? And remember that energy flow in an ecosystem. I'm writing here, energy flow in an ecosystem. In an ecosystem is always unidirectional. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ 10% ಆರ್ ಲಿಂಡ್ಮನ್ ರೂಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 90% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 10% ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. So it will never come back. And just give that explanation and just give that rough idea. So how that is moving by writing all these. So neatag baribeku anta helidre we can take these things. Okay, just by writing these blocks you can just explain yav tara hogutte anta explain ಮಾಡಿ. Okay, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂದ, ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್, the practice of using used materials without changing their shape and form is practice of using used materials. ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಿಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಸೈಕಲ್, ರೀಪರ್ಪಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೀಯೂಸ್. ರೀಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಯೂಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is these substances are remain inert in the environment. No. Biodegradable substance ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಇನರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. harm various organisms. It will never harmful. harm the various organisms. Increase the density of the harmful chemical substances. No. Undergo recycling the naturally in the environment is the right answer. Okay. This is about biodegradable. And look at here. Again, it is repeated. How is ozone layer formed in the atmosphere? As I have told you, in the stratosphere of the Earth's atmosphere, O2 breaks up into oxygen and oxygen in the presence of ultraviolet radiation. So, oxygen and oxygen, molecule and atom, becomes O3 in the presence of ultraviolet radiation. So that you can write how that forms. Forests are the biodiversity hotspot, as I have mentioned. So these are the place where different species of plants and animals present together, such as you can write all forms: bacteria, fungus, plants, animals, decomposers. Ella. Mention any two problems caused by the construction of dams. It's very important right now. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೊ 3 ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. 2 ಬರೆದ್ರು ಸಾಕಿವಾಗ. ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So that means where we are constructing the place, so we need to vacate the people. So we are not able to give the proper compensation, right? Social problem agutte. So environmental problem and economic problem. Economical problem and environmental problem. Environmental problem. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ so now you can observe the materials that change slowly their forms and nature. Used tea leaves, peels of vegetables, waste, papers, plants, fibers. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? And that is usually peels of vegetables. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so once you peeled off, ಅದು peel ಆದ್ಮೇಲೆ so when it is decomposing, that forms and the nature gonna change. So ಕೆಲವು ಸಲ used tea leaves ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು? ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.